thank you very much for your coming. So I'm so happy together with you and to celebrate our 20,000 units production together with you. And as I mentioned, 20,000 units production is just a milestone for us. So now we are aiming for the next step for the 30,000 units. I think it will be very soon. And so at the next time, I hope see you again and have this kind of meeting with you together. Yeah. Thank you very much. பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம். எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இன்று நீங்கள் எல்லாரும் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததற்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு கொபல்கோவில் ஒரு ஸ்பெஷல் டே, அதாவது 20,000வது மெஷினை நாங்கள் இன்னைக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம். இது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா, கொபல்கோ இஸ் ஹியர் டு ஸ்டே. நாங்கள் இங்கே இந்தியாவை ரொம்ப சீரியஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். நாட் ஓன்லி இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்காக, இந்தியாவிலேருந்து உற்பத்தி பண்ணி வெளியே அனுப்புறதுக்காகவும் இந்தியாவை நாங்கள் சீரியஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோன்ற ஒரு மெசேஜை இது கிளியராக மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்குது. ரெண்டாவது, எங்கள் எம்டி சொன்ன மாதிரி R&D டிபார்ட்மெண்ட்டும் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது இன்னும் ஊர்ஜிதப்படுத்துது. கொபல்கோ இந்தியாவில் ரொம்ப நாள் இருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இந்தியாவுடைய குரோத்தில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்க போகிறாங்கிறத இது ஊர்ஜிதப்படுத்துது. முக்கியமாக இதை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு 3 ரீசன் இருக்குது. நம்பர் 1, கொபல்கோவுடைய மேனேஜ்மெண்ட், ஜாப்பனீஸ் பாலிசி ஃபார் லாங் டர்ம், நம்பர் 1. நம்பர் 2, அவர் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி. நம்பர் 3, our quality of services. These 3 are the major enablers for achieving this milestone. This is only a milestone which you are seeing, but the reason behind this milestone is this. Second, it is without the customer, achieving this milestone is not possible. So when we came to India, எங்களை அவங்க வரவேற்ற விதம், இந்த இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ் எங்களை வரவேற்ற விதம், எங்கள் மெஷினில் அவங்க பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் எங்களோட கண்டினியூ பண்ண லாயல்ட்டி, இது எல்லாமே இந்த 20,000 அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு சே த கஸ்டமர்ஸ் acceptance of Japanese technology in the beginning, customers' willingness to invest on Kobelco products, and customers' continuity of using Kobelco because of our quality and loyalty are the 3 customer point of view for this success. In spite of, there are people who connect us and customer, எங்களையும் கஸ்டமரையும் கனெக்ட் பண்ணுற இன்னொரு டீலர்ஷிப்ஸ், எங்களுடைய டீலர்ஷிப்ஸ். அவங்க நாங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணாங்க. they trusted our dealerships, trusted us. That is major reason. Then they invested in infrastructure for us, the second reason. Third, they considered this relationship is very good. They will continue with us in spite of COVID. Very bad conditions, they continued with us. எங்கள் டீலர்ஷிப் இல்லாமல் நாங்கள் இதை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணியிருக்க முடியாதுன்னு நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக விசுவாசிக்கிறோம். ஏன்னா டீலர்ஷிப் எங்களை ஃபஸ்ட் இயர் நாங்கள் வரும்போது எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணலன்னா நாங்கள் இந்த லெவலுக்கு நாங்கள் க்ரோ ஆகிருக்க முடியாது. டீலர்ஷிப் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலன்னா, முதலீடு பண்ணலன்னா இந்த அளவுக்கு நாங்கள் க்ரோ பண்ணியிருக்க முடியாது. மூணாவது, எங்களோட கண்டினியூ பண்ணலன்னா, டீலர்ஷிப் மாறிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது டீலர். ஸோ எங்கள்கிட்ட இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு போகலாம். அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நாங்கள் க்ரோ ஆகிருக்க முடியாது. ஸோ in this period, I would like to thank our parent company for bringing the product and investing. I would like to thank our customers for accepting, and I would like to thank our dealers. Last but not least, I would not like to, who are our strength is our vendors. So without vendors base, we can't be successful. So I would like to thank all our vendors for putting up with us for quality. We have very strict standards for quality. நாங்கள் குவாலிட்டியில் ரொம்ப அக்கறை காட்டுவோம். அதெல்லாம் எங்களோட சப்ளையர்ஸ் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு எங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸை கொடுத்தனால தான், காம்பனன்ட்ஸை கொடுத்தனால தான் நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். எல்லாத்துக்கும் மேலே எங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் இல்லைன்னா நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது. Biggest asset for Kobelco is our own people. I think there is no value for human asset.
other assets, you asked me how much investment, so we can measure. But human asset has the biggest value for Kobelco, and we are very happy to say we have a good, talented pool who are eager to learn under the guidance from Japan and increase our standards. So we will continue to increase our standard. With all your support, we will achieve 30,000 very fast, and we will call you again. Thank you. Number one is economy. That means we will give you better fuel consumption. Second is enhancement. மற்ற ப்ராடக்ட்டுகளை விட உங்களுக்கு பெட்டராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். தேர்ட், என்வாயர்மெண்ட். உங்களை சுற்றி இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட்டை நாங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம். சேஃப்டியோ எமிஷனோ எல்லாத்துலேயும் Kobelco will be very much focused. We are worried about society. We will care about society. சார், லாஸ்ட் இயர் SK80 எக்ஸ்கவேட்டர் லான்ச் பண்ணீங்க. வாடிக்கையாளருக்கு எவ்வளோ வரவேற்பு கிடைச்சிருக்கு சார்? ரொம்ப நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சிருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 60-65 வண்டி நாங்கள் டீலர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம். அதில் ஒரு 40லேருந்து 50 வண்டி ஆல்ரெடி சைட்டுக்கு போயிடுச்சு. இப்போ வரைக்கும் கிடைச்சிருக்க ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி ரொம்ப நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ். We have launched SK80 last year. He has asked about it. So we have so far the results have been good as terms of performance. Some customer wants some betterment. We will continuously improve so that we become number one in high end of SK80 also. 45லேருந்து 50% நார்மல். இப்போ SK80ல ஒரு 70% வந்திருக்கும். எங்களோட ஆசை இன்னும் லோக்கலைஸ் பண்ணணும். Our intention is to localize more and more, but it depends on how much technology available in India and what is the feasibility. Finally, the customers should be willing to pay for people to come and invest in India. சார், ரீசெண்டாக அந்த சிசிபி பிளான்ட்டை 75 crore இன்வெஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன சேலஞ்ச் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க? அது இல்லாமல் இதில் எவ்வளோ ஆனுவலே எவ்வளோ நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அதிகமாகிருக்கு? ஆக்சுவலாக 3000 கெப்பாசிட்டி இதனால தான் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. பட் ஆல்சோ 2000, 2200, 300 அந்த மாதிரி. இப்போ வந்து லைனை கொஞ்சம் மாற்றிருக்கோம், கான்செப்டை மாற்றிருக்கோம் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில். அதனால எங்களுக்கு பெட்டர் ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்கு. ஸோ வி வில் பி ஏபிள் டு யூஸ் திஸ் ஃபெசிலிட்டி இன் த கமிங் இயர்ஸ். ரொம்ப நன்றி சார். கூடிய சீக்கிரம் 30,000ல மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.